Let's see an illustration on non-integration or interlocking method. The following balances appeared in the books on 1/1/2019. இது opening balances. எதெல்லாம் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், இந்த மூணுல தான் பேலன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் ஜெனரல் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும். ரைட். வேற எதுல இருந்தாலும் சரி, ஓவர் ஹெட்ஸ்ல ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்தால் that balance will be automatically transferable to the costing P&L account, stating that as over or under absorption. So apart from that, the following informations were supplied அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. You are required to record the entries in the cost ledger and also you prepare the trial balance னு சொல்லிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா. முதல்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கலாங்க. ரைட். So join with me in solving this. You no need to wait to complete it later. Okay. General ledger adjustment or general ledger control account or adjustment account. GLA or GLC account. General ledger control account னு போட்டுக்கிறேன். Apart from that, center point வந்து என்னது? ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் குள்ளார வரணும்னா எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கும்? 3 விஷயங்கள். என்னென்ன? ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், அடுத்தது வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் லெஜர் போகணும். அது போறதுக்கு முன்னாடி என்ன உள்ளார சேர்க்கணும்? அட்மின் ஓவர்ஹெட். ஓகே, இங்கே போட்டுக்கிறேன். அட்மின் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்லயும் அட்மின் ஓவர்ஹெட்டும் சேர்த்து வருது. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ஆர் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் ஆர் finished goods ledger control account. அதுக்கப்புறம் இதோட என்ன சேர்த்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வரும்? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். இதுவும் சேர்ந்து வருது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். Is that okay? Cost of sales ledger. From this we have to transfer to costing P&L. Apart from that, you have to prepare the trial balance also. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வரக்கூடாது. ரைட். லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், பேலன்சஸ். இந்த பேலன்சஸை போஸ்ட் பண்ணி முடிக்கலாம். ஜெனரல் லெட்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. ஓகே, ஒவ்வொன்றா போட்டே வரேன். ஜெனரல் லெட்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடுல இருக்கு. ஸோ பேலன்ஸ் எல்லாம் குட்டியா எடுக்கிறேன். என்ன காரணம்னா ஒரே பேஜ்ல கம்ப்ளீட் பிக்சர் தான் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன். which is 15,200. ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கு. அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா இருக்கணும். ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் 8,750. ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸா இருக்கணும். ஐ புட் த வேல்யூ ஹியர். பேலன்ஸ் 4,280. finished goods ledger control accountல 2,170 இருக்கு. finished goods ledger control account போகணும். இது finished goods ledger control account, otherwise named as cost of goods sold ledger control account. balance being 2,170. Okay.
we have completed posting these first 4 items here. I hope you don't have any confusions. Next, we have been given purchases for stores as well as purchases for special jobs. Purchases for stores and purchases for special jobs. Purchase பண்ணாங்கன்னா செலவு பண்றாங்க, incurred. அப்ப purchases to GLC. இங்க purchase பதிலா என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம்? Stores. Okay, that way stores ledger control account யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Stores ledger control account value being 60,640 should go to the SLC. GLC in போட்டு 60,640. ஸ்பெஷல் ஜாபுக்காக வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மாதிரி. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்க போயிடணும்? நேரா பிரைம் காஸ்ட், அதாவது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் போயிடணும். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். The value being 1,950. So here GLC 1,950 will be here. 1,950 should be here. எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி போட்டே வந்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. அந்த அக்கௌண்ட் நேம்ஸ் தான் டிஃபரெண்டா இருக்கும், மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது. Here this is the list of wages. Okay, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இது பாருங்க. டைரக்ட் வேஜஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் வேஜஸ் 38,627, indirect factory wages, administration overheadக்கான indirect salary, selling and distributionக்குரியது. இந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன். வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து நான் அப்சார்ப்ஷன் பண்ண போறேன். இங்க டைரக்டா இருந்தா எங்க போயிடணும்? ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் போயிடணும். The value being 38,627. இன்டைரக்ட் ஃபேக்டரியா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் போயிடணும். The value being 9,543. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சம்பந்தப்பட்டது நான் அங்க கொண்டு போய்க்கிறேன். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 6,731. Selling and distribution of salary, selling and distribution overhead ledger control account 4,252. I think total value கொடுத்திருக்காங்க, அது ஸ்பெண்டிங் வச்சுக்கலாம். 59,153 செலவு பண்ணியிருப்பாங்க. இதான் டோட்டல் வேல்யூ. பேமெண்ட் பண்ணும்போது எங்க வரும்? CLC and GLC account. So 59,153 is the incurrence. Wage to cash. அதுக்கு பதிலா GLC or CLC. GLC account 59,153. So GLC ல wage ledger control account 59,153. டபுள் என்ட்ரி முடிச்சுட்டு வரணும். டபுள் என்ட்ரி முடியல. 59,153 மட்டும் தான் டபுள் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறோம். கிரெடிட் சைடில் WLC போட்டிருக்கிறோம்ல, அதெல்லாம் டபுள் என்ட்ரி முடியல. எங்கெங்க போகணும்? WLC டைரக்ட்ங்கிறது WIPக்கு போயிடணும். ஸோ இங்கே வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 38,627. அட்மின் ஓவர்ஹெட்டுக்கு வரும்போது வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 9,543. சாரி, ப்ரொடக்ஷன் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? ஒன்று டைரக்ட், இன்னொன்று ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் சம்பந்தப்பட்டது. ப்ரொடக்ஷன் சம்பந்தப்பட்டது எங்கே போயிடணும்? ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல போயிடணும். வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 9,543. அட்மின் சம்பந்தப்பட்டது நான் அட்மின் ஓவர்ஹெட் கொண்டு போயிடுறேன். WILC 6,731. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ல வரும்போது வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 4,252. 4,252. So I have completed all. So with that, the first page data recorded promptly without any problem. So you forget about that. So let's now go for the second page. I just picked these 3 items. Okay. Gowning. Production expenses, administration expenses, selling and distribution expenses. Expenses சொன்னால் அது வந்து என்னது? Incurrence. That will be called as incurrence. Okay.
Now incurrence எப்படி பண்ணிருப்பீங்க? Production expense account debit, administration expense account debit, selling and distribution expense account debit to cash. Cash பதிலா GLC. முதல்ல GLC ல போட வேண்டியதை போட்டுக்கிறேன். Production expenses, அதாவது production overhead ledger control account 10,432. Admin overhead ledger control account 9,546. Selling and distribution overhead ledger control account 6,430. 6,430. Then concern ledger account I am transfer பண்ண போறேன். I am going to transfer that to the concern ledger. Okay. Production overhead ledger control account ல ஏற்கனவே வேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கு பிளஸ் other than wages சம்பந்தப்பட்டது நான் இங்க கொண்டு வரேன். GLC ல இருந்து வந்த amount 10,432 actual incurrence. Okay. Then admin overhead ledger control account ல GLC ல இருந்து வந்தது 9,546. 9,546. Selling and distribution overhead ல GLC ல இருந்து வந்தது எவ்வளவு இருக்கு அப்படினாக்கா 6,430. 6,430. Is that clear? So I have completed the first three expenses also. Incurred na CLC ல வரணும். And these three items are the material related. Stores issued to the production அப்படிங்கிறது டைரக்ட் இல்லையா? அப்ப டைரக்ட்னா எங்க போயிடணும்? Work in progress ledger control account போயிடணும். அதான் production நடக்கிற இடம். So 56,501. Stores issued to the maintenance அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும்? Machine maintenance இருக்கும். That is related to the production overhead. So production overhead ledger control account. The value being 2,586. And 312 returns to supplier. Sales return, purchase return மாதிரி. So purchase return purchase பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல போடுங்க. இங்க purchase பண்ணும்போது 6640 போட்டோம். அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போடுங்க GLC 312 and that will go to the GLC account. SLC 312. Okay, so we have completed posting these three items here without any problem. Now we have to deal the absorption. Production overheads absorbed by production, administration overheads, selling and distribution overheads. இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம போட்டு முடிக்கலாம். So we try to finish up these three first of all. Absorption. Okay. Production overheads absorption வரும்போது இங்க இருந்து எங்க போயிடணும்? Work in progress ledger control account ல போகணும். The value being 23,410. Okay, 23,410. அந்த amount work in progress ledger control account ல production overhead ledger control account போட்டேன். So இப்ப work in progress ledger control account ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு wages இருக்கு, அதுக்கப்புறம் stores வரணும், and other data expenses இருக்கணும், overheads இருக்கணும், 4 ஐட்டங்கள் இருக்கணும். ஓகே, 4 ஐட்டங்கள் பிளஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் இருக்கு. அப்ப இன்னொரு ஐட்டம் வந்து எது இன்னும் மிஸ் ஆயிருக்கு? ஸ்டோர்ஸ் வந்து டேட்டா வரல. ஸ்டோர்ஸ் இன்னும் வரல, அது ரெக்கார்ட் பண்ணாம விட்டுட்டோம் பாருங்க. ஓகே, அதை நான் போட்டுக்கிறேன். ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், அதுக்கு தான் வெரிஃபிகேஷன் பண்றேன். ஸோ 56,501. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் போக வேண்டிய 2,586 நான் இங்கே போட்டுறேன். அதையும் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து வந்தது 2,586. அந்த வெரிஃபிகேஷன் பண்ணாலே உங்களால ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடலாம் எத்தனை ஐட்டங்கள் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர்ல டெபிட் சைடில் வரலாம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் தானேப்பா. பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட். பிரைம் காஸ்ட்னா டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஓவர்ஹெட்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேவ் த ஸ்டாக், ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஸோ இங்கே வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்லேருந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்சார்ப்ஷன் பண்ண வேண்டிய 23,420, 410 வந்து 2 இடத்துல போட்டேன். தென் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். This one is over. Administration overhead absorbed by the finished goods or cost of production 15,150. So admin overhead இங்க இருக்குல்லையா, இதுல இருந்து cost of goods sold or finished goods ledger control accountல absorption பண்ண வேண்டியது 15,150. Double entry here 15,150 admin overhead absorption. Is that clear? Ledger control account. Selling and overheads recovered 95,15. அப்ப selling and distribution overhead இங்க இருக்கு.
இதிலிருந்து இப்போ எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன்? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்டுக்கு 9515 நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். 9515. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்டில் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 9515. 9515. ப்ரொடக்ஷன் ஃபினிஷ்டு டியூரிங் த இயர் வந்து 1,18,517. இது எங்கே போயிடணும்? ப்ரொடக்ஷன் ஃபினிஷ்டுன்னா ஃபேக்ட்ரியை விட்டு வெளியே வரப்போகுது. ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபேக்ட்ரியை விட்டு வெளியே வரப்போகுது. ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வெளியே வந்து எங்கே போயிடணும்? அடுத்ததுக்கு போயிடணும். எவ்வளோ வேல்யூ? 1,18,517. அதாவது ஃபேக்ட்ரிங்கிறது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ இங்கேருந்து போகுது 1 lakh ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் 1,18,517 ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. ஃபினிஷ் ஆனது இங்கேருந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். இங்கே வரும்போது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் பீயிங் 1,18,517. 1,18,517. ஓகே. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் சோல்ட் அட் காஸ்ட், அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். அப்போ ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்லேருந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். ஓகே. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்லேருந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எங்கே போகுது? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் போகணும். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் த வேல்யூ பீயிங் 1,33,382. I transfer this to cost of sales ledger control account. Finished goods ledger control account வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன். 1,33,382. 382. Is that clear? This one is also over. Sales being 1,55,000. Sales வந்து எங்க வரணும்? Costing P&L கொண்டு வந்துடணும். General ledger control account. Okay. Bracketல சேல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். இந்த வேல்யூ பீயிங் 1,55,000. 1,55,000. செகண்ட் என்ட்ரி will go to the GLC account. இங்க கிரெடிட்னா இங்க டெபிட் சைடுல போயிடுது. ஸோ காஸ்டிங் P&L account. காஸ்டிங் P&L account 1,55,000 sales. So I have posted everything. Now I have to close one after one. I will first close the stores ledger control account. Stores ledger control account நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம்னா 69,390, 69,390, 69,390, and you will get the balance. Balance வரலாமா? Stores ledger control accountல balance வரலாம் 991. இது வந்து raw material stock. Okay, raw material stock. அதே மாதிரி wage ledger control account யூஸ்வலாக பேலன்ஸ் வராது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ்லாம் இருந்தால் வரும். பட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட்வான்ஸ்லாம் இதில் நம்ம அஷ்யூம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்டகிரேட்டட்ல வரலாம், இங்கே வராது. ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் நம்ம டேலி பண்ணோம்னா ஐ திங்க் 23,410. கிரெடிட் சைடில் இருந்தால் இது பேர் அப்சார்ப்ஷன், டெபிட் சைடில் இருந்தால் இன்கர்ட் ஆர் எக்ஸ்பெண்டட். அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 849 வருது. அப்படின்னா நம்ம செலவு பண்ணது அப்சார்ப்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கு, செலவு பண்ணது கம்மியா இருக்கு. Then this will be called as over absorption transferable where costing P&L account. இது எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும்? காஸ்டிங் P&L account. இங்க டெபிட்னா காஸ்டிங் P&L account கிரெடிட் சைடுல over absorption of production overhead ledger control account. That value being 849. And work in progress ledger control account நம்ம டேலி பண்ணுவோம். இதுல பேலன்ஸ் வரலாமா? கட்டாயமா வரலாம். ஏன்? இதுல வந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டாக் இருக்கலாம். அறகுறையா இருக்கிறது எல்லாமே ஃபேக்டரியில் தானே இருக்கும், அது ஸ்டாக்காக இருக்கும். ஐ திங்க் த வேல்யூ பீங் 1,24,768, 1,24,768, and the balance here being 6,251. 6,251. This is the balance of work in progress stock. Admin overhead அதே மாதிரி நம்ம டேலி பண்ணோம்னா it should tally. அப்படி இல்லைன்னா under or over absorption இருக்கணும். Hope so. Here the value being under absorption 16,277 is the debit side value or incurrence value. Credit side கம்மியா இருக்கு, அதாவது absorption value கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா it is under absorption. Under absorption by 1,127 transferable to the costing P&L account. This is transferable to the costing P&L account.
named as under absorption. Costing P&L account admin overhead ledger control account being 1127 under absorption. Okay. Cost of goods sold ledger control account balance irkalam adu finished stock ode balance. Let's try to tally this and find out if there is any balance available. Cost of goods sold ledger control account. I think the value being 1,35,837, 1,35,837. The balance what you get here is balance 2455. This is finished goods balance. You can show this as a balance here. So three balances are there. And selling and distribution overhead nama tally pannamna, it should tally அப்படி இல்லைனா under over absorption இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. So let's see. Of course incurrent side la ஜாஸ்தி இருக்கு 10,682, 10,682, and here is a shortage of 1,167. Then it is absorption lesser nu பேரு under absorption. So costing P&L account named as under absorption. So under absorption credit side la irundha debit side la selling and distribution overhead, okay, ledger control account bracket la under absorption, the value being 1167. Cost of sales ledger control account tally பண்ணிட்டீங்கன்னா வரதான் cost of sales value will be transferred to the costing P&L account. It should get tallied. அப்ப இதோட total வந்து 1,42,897. Of course, whatever the balance is there, no, it's the cost of sales transferable to the costing P&L account. 1,42,897. இதுல வேற எந்த பேலன்ஸும் இருக்காது. So cost of sales ledger control account la 1,42,897. Now finally, if I tally the cost of costing P&L account, okay, I get the profit or loss. The value being 1,55,000. Okay, 55,849. 1,55,849, and you will be getting profit. Profit will be transferable to the GLC account. Bracket la profit. The profit here being 10,658. I transfer that to the GLC account. Inge debit side la irukku, appa credit side la poidnom. Costing P&L account la vandadu profit 10,658. Is that clear? Now you have to tally the GLC. If I tally the GLC, I think I get the balance. Okay, 1,74,009. Credit side la jaasti irukku, so you get the balance in the debit side or credit balance nu sollalam. 1,74,089. Sorry, 9. So balance carried on here being 18,697 is the balance. I transfer this balance. என்னென்ன balance இருக்கு? Raw material balance, work in progress balance, finished goods balance, ultimate GLC balance will be transferable to the trial balance. Trial balance la GLC வந்து okay credit side la இருக்கு. So நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். The value being 18,697. Okay, and debit side la SLC 9991, and work in progress ledger control account la irundhu vandadu 6,251, and finished goods ledger control la irundhu vandadu 2,455. If you add up all the value, then it will be tally 18,697. Okay, trial balance got tally.